a lot of advantages like الحور and الزيان and sewage and all the woods in the market. Okay, I got it, and I think it is a really innovative idea, and it makes sense for us in Egypt. So I hope it will work really. Thank you. Dr. Malina, Dr. Wafaa, Dr. Alaa, any questions? I think just from my side, it's more of a comment. I think first of all, congratulations to the team to set up this concept. It's very unique. From an outsider's perspective, if you make a business presentation of this nature, it would be very nice if you project a net present value table and a future present value table, because there's quite a delay in your return on investment coming through. So I think just show that holistically, and it would create a much more better impression for the viewer of your plan. Thank you so much, team. Well done. Thanks. Thanks. Dr. Alaa, Dr. Wafaa, any questions or comments? No, thank you. It's a good idea. Okay, thank you, Team 4. Team 5, are you ready now? Yes, I'm ready. Yes, you can share a screen. Hello, everyone. Of course, I can. Hello. Hi. Sharing the screen. Okay. Should I start? Yes, you can start now. Okay, first of all, I am Mohamed. I'm the representative of Team 5. I am also from Enactus, Sadat University. So I'm going to start real quick to illustrate to you the idea. Then I'm going to talk about the business model. For the idea, we're using the animal wastes that comes out of livestock farms to produce two products using a device or a unit that we created. It produces biofertilizers and also it produces biogas. We use the biogas in generating electricity and also in making gas cylinders. The gas cylinders can be used in the houses, and also the electricity can be generated using electricity generators. And for the biofertilizers, we are partnering with agriculture farms owners to use our biofertilizers that is 20% more efficient and productive than the chemical fertilizers. In addition to, it helps in preventing the tree gumming that happens in Egypt that led to burning of thousands of trees right there. For the third part, we are producing four products: eatable straws that can be eaten after using as a substitute to the plastic ones. The snacks also, bioplastic substitute for the plastic bags, and sanitizers to use it in the coronavirus circumstances. So I'll divide our project into three parts. The first part is the livestock part and producing biofertilizers and biogas. The second part is the agriculture farm that uses the biofertilizers to produce organic crops. The third part is the household women's as a woman empowerment that uses the four products and produces them. So I'm right now going to talk about the business cannabis business model. I'm going to use the first and second and third as a shortens of the time. You should be heard what is the first and second and third. So I'm going to start with the order that Dr. Tamer told us yesterday. It's brilliant. I'm going to start first with the customer segment. Our customer segment for the gas cylinders is as a mass product for all the households. Everyone can use the gas cylinders in their houses. It also solves a lot of the problem in Egypt and all Africa that the lack of gas cylinders in the houses. Second, the biofertilizers for the agriculture farm owners. Those are the segments. Third, for the straws, snacks, sanitizers, we are targeting all the people from all the genders and ages. Fourth is the bioplastic for factories and markets owners to convert or to cover their products with. For the second, our value propositions I've just talked about, that we are providing clean source of energy as biogas cylinders, producing biofertilizers that solve farming issues. Second, we are producing organic biocrops and preventing thousands of tree burning due to the tree gumming. Third, producing substitute to plastic out of the organic fruits in the shape of eatable straws. Okay. Okay.
The channels, we are using the warehouses for the cylinders. We are using our partner that's called Biomix company that can market our biofertilizers. The crops we are using the local distributors, and the third part, the four products, we are using local distributors in addition to Su and Jumia as an online selling. For our customer relationships, we are using communities relationships in addition to social media branding. For our revenue streams, we are selling the gas cylinders, we are selling the biofertilizers, in addition to production and selling and distribution of the organic fruits, and producing and production and distribution of the edible straws, bioplastic unit, the animal farms to get wastes from, the agriculture farm that can produce, in addition to the fruit crops for the third part to reduce the four products, the inline products. For the seventh part, the key activity is just collecting the animal wastes and using it in the device. For the third part, we're just cooking the edible straws and the other four inline products. The key partners, the plumber or the local plumber that can make the device, animal farms, gas cylinders warehouses that can produce and market our gas cylinders after we produce it. Biomix company that, like I've said, that works with us. Supermarkets that we can sell to, agriculture farm owners that can produce, that can work as a link for the second part and for the first part and the third part. Our cost structure is just building biogas unit that costs only 1,300 Egyptian pound with no other variable costs and one-time fixed cost. Buying the organic biofertilizers in the second part. And in addition to the third part, we are buying the organic fruits. These are just the costs. There is no variable costs. Thank you, Team 5. Time's out. We can start the discussion. Thank you. Yeah, I will leave the floor for our judges to discuss. I will mention my comment at the end. Is there any question? Any question to Team 5 or comments? Dr. Malina, Dr. Alaa. I think Thank you. from my side, just congratulations to the team. It's a very well structured and analytical approach that you are using. Thank you so much. Okay, thank you so much, and well done to you. Thank you so much. That means a lot to me. Thanks. Thank you. Okay. Thank you. Yesterday, your team was mentioning that the cost for this reactor will reach something to $25 to $30 million. And I mentioned to you that this seems like a quite expensive cost for a startup. It's not our team. I think you are targeting another team. The building biogas unit, it costs only 1,300 Egyptian pound. Okay. So this is a low-cost reactor that someone Exactly. can in their home, actually. Yeah. And they can produce all of those products using this reactor only? Okay, the inline products, you're talking about the edible straws and the bioplastic, this stuff, Yes. or you are talking about the gas cylinders and biofertilizers? I'm giving you the question about all of them. So which one can you produce? Okay, the people that are making the biogas unit or the device can produce two products, the biofertilizers and the biogas. The operation is simple. I can illustrate it to you in this figure right here. We just put in the animal wastes down under the ground and leaving it for 48 hours and the gas will escalate up. You can put it in gas cylinders. In addition to the biofertilizers will remain down, you can take it and sell it as a biofertilizers. This is for the device.
but the end line, the 4 products are actually, we are gathering the community, the whole community together. They can take the organic fruits out of the organic agriculture farm, that can take the biofertilizer out of the livestock farm. And the women in the houses can produce these 4 products out of just the fruit. The eatable straws, we are cooking it and roll it to be straws. The snacks, we are putting it in the oven and leave it for something like 24 hours, and it's ready to be eaten and sold for the users. Also, the bioplastic, we are sending it to the factories, and sanitizers also can be used in the pharmacies and supermarkets by the woman empowerment product, the inline product. I hope that answers your questions. Okay, thank you. Thank you very much. Really a brilliant idea. Thank you so much, Dr. Tami. So sorry for that, but I have a little question. Do you think you have any competitor to you doing the same issue? Or okay, go. Okay, as competitors in each market, of course, we have competitors, but competitors using the same device, there is no. Using the gas cylinders, of course, the Egyptian market has a lot of the competitors buying and selling the gas cylinders. And we used our business strategy as a marketing penetration. We sell our gas cylinders for 75 Egyptian pound, while the standard price in the Egyptian market is 100 Egyptian pound, so that we can sell it more as a competitive advantage. Also, the biofertilizers, we sell the 40 kilograms of the biofertilizers for 240 Egyptian pound, while the nearest competitor sells it for 300 Egyptian pound with lower productions facilities. And also the other inline products, there is no competitors in the whole market that making the edible straws or the snacks or the bioplastic, but there is some in the sanitizers, in the hand sanitizers. And we're also using the same market strategy to sell lower than the competitors to be able to penetrate the market. Then we will high the product when we make a brand for it. I hope that answers your questions. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you, Team 5. Thank you. Especially Mohanna. Thank you so much, Dr. Aya, for your help, by the way. Okay, Team 6, are you ready? Ready, Doctor. Okay, you can share screen now. Okay. Dr. Shuru. Mohanna, please stop share. Yes, okay, thank you. I'm so sorry. Okay, Mohammed, you can start now. Screen share. Screen share مش موجودة يا دكتور. Please show. Yes. Okay, you can start now. ممكن أتكلم عربي عادي؟ دكتور تامر. Okay, yeah. أنا هحاول أترجم عشان for Lorraine and our English speaking guests. تمام. بسم الله. احنا بس لحظة واحدة، احنا هنخلي يعني الزمن بتاعهم بقى almost هيبقى دبل يا سارة، سوري، عشان احنا هنعمل الترجمة كمان او translation. خلاص تمام. تمام. احنا عندنا المين بروجرام عندنا في فكرة الإديوكيشن في أفريقيا عامة، فيها إن نقطة إن الناس حتى اللي معاهم تليفونات أو معاهم سمارت فون كمبيوتر ومتوفر معاهم النت، ما عندهمش برضو ما عندهمش الفكرة إن هم يشتغلوا على السمارت فونز، إنها يتعلموا عليها أو كده. فإحنا عملنا فكرة تبقى موتيفيشنال شوية لليونيفرسيتي ستودنت. ممكن بس next screen, next slide. دكتور شروق.
Next slide, Dr. Shu, please. شروق. دكتور شروق. هو أنا بغيرها يعني مش واضحة. تمام، هو احنا كده كده تمام. اوكي. فوتنا السلايد الأولى، احنا كده فوتنا اللي قبلها. 1 before. معلش ممكن ترجعي سلايد. تمام، يعني لما ترجع احنا فكرتنا ان احنا عاملين ابلكيشن هيبقى شغال بنظام الجيميفيكيشن. هيبقى هينطبق عليه موضوع كورسات، كورسات اونلاين زي كورسيرا وزي يوديمي. هتبقى هنوفر عليه الجيميفيكيشن ستايل، ومعاه خواص تانية كتير من المودرن ستايلز اللي ممكن، او المودرن تكنيك اللي ممكن تساعد الطالب او تشجعه انه يبدا يتعلم على السمارت فون، او يبدا ياخد الخطوه ان هو يتعلم اونلاين في افريقيا، يعني لان احنا متاخرين قوي في الخطوه دي. اول حاجه احنا الكاستمر سيجمنت بتاعنا اللي هم اليونيفرسيتي ستودنت، وممكن برضو معانا الهاي سكول ستودنت، والاشخاص عامه اللي عايزين يتعلموا حتى بعد كده او قبل كده يعني. وممكن 15 Yes, years so old. this is clear. The customers, in addition to those on the screen, anyone who wants to learn after school or university as well. خلاص كمل. next. احنا next عندنا اللي هي الفاليو بروبوزيشن. على ما تيجي بقى احنا بنتكلم ان احنا اللي انا قلته من شويه، احنا هنوفر الجيمفيكيشن تكنيك في الاب. هيبقى مثلا كل ما الطالب يخلص كورس معين هيعلى بالليفل وياخد بوينتس بعد مستوى معين، او بعد ما يخلص achievement معينة مثلا هو يكون حاططها، هياخد جيفتس للإنجاز اللي هو عمله، وهيبقى معاه القابلية أو القدرة إنه ممكن بالجيفتس دي يفتح بيها حاجات تانية للبريميوم يوزرز. يعني إحنا عندنا في الآب هيبقى في الجزء البريميوم يوزرز، وفي جزء تاني للناس اللي ما عندهاش القدرة إنها تدفع، هيبقى شغال بالادفيرتيزمنت، بالإعلانات والسبونسر عامة. احنا هنوفر برضو مع الجيمفيكيشن تكنيك، هنوفر البومودورو تكنيك، وهنوفر تو دو ليست، وهنوفر خدمات تانية كتير. هيبقى في قسم للتكست بوكس as PDF يعني. الجزء ده يبقى للبريميوم يوزرز برضو. بس كده، ده الفاليو بروبوزيشن بتاعنا. انا مش عارف هو السلايد راح فين بصراحة. اوكي. شروق او ساره، هو السلايد فين؟ ممكن لو كده حد بس يبعتها لي. I will share it. الو. أنا بعرضها بس مش عارفة ليه في مشكلة. ابعتها لي طيب، بس شروق حطيها على الجروب، سندت على الواتس جروب وانا هعرضها أنا. شروق ممكن تبعتها لي وانا هعرضها. ثانك يو دكتور تمام. اوكي تمام.
Which slide? Number 4 دول. اوكي، عندنا الشانل بتاعتنا هتبقى عن طريق الموبايل ابلكيشن والويب سايت لليوزرز اللي يستخدموا الكمبيوتر يعني. next slide. الكاستمر ريليشن شيب هيبقى عندنا عن اوتوميتد عن طريق السوشيال ميديا بيج، وهيبقى فيه هوت لاينز او فون نمبر. لحظة بس، هو السلايدز مش باينة يا جماعة، فين السلايدز؟ لا هي باينة يا دكتور. باينة؟ I shared دكتور تامر. أنا مش شايف السلايدز، معلش. اللي ظاهر دلوقتي على السكرين الفيديوهات بتاعتنا، او اللي هو السكرين بتاعتنا احنا. فين السلايد؟ هي يا دكتور احنا عملنا البرزنتيشن بتاعنا على البلاتفورم اللي حضرتكم بعتوه امبارح. دكتور تامر، حضرتك مش شايف السلايدز اللي انا عامله لها شير؟ لا الحقيقه انا شايف هي دلوقتي السكرين الشيرد هي شروق. بالظبط. شروق سكرين هي الشيرد، فلو سمحتي شروق اقفلي. ايوه ايوه كده ماشي صح. ثانك يو. اي اوكي تمام. كده الكاستمر ريليشن شيب هيبقى عندنا اوتوميتد عن طريق السوشيال ميديا بيج والهوت لاين والفون نمبر. نيكست. ريفينيو ستريم احنا عندنا عن طريق اول حاجه الاونلاين بيمنت، اللي هو القسم اللي قلنا عليه البريميوم فيرجن. وهيبقى تاني حاجه الكورسز فيز، لو في كورس معين هنحتاج ضرائب تندفع او كده. تالت حاجه عن طريق السبونسر ادفيرتيزمنت، اعلانات. الكي ريسورسز عندنا اول حاجه الاب ديزاينرز، ديفلوبرز والويب ديزاينرز والجيم ديزاين. اكتيفيتيز هيبقى اب ديزايننج وديفلوبينج وماركتنج. كي بارتنرشيب هيبقى احنا ممكن نتفق مع البلاتفورمز بتاع الكورسات التانية زي كورسيرا ويوديمي وايدكس، ان احنا ناخد منهم الاكسس او ناخد منهم الرايتس ان احنا ندخل كورساتهم على الاب بتاعنا بالتكنيك اللي احنا هنشتغل بيه. next. الكوست ستراكشر احنا عندنا اول حاجه حطيناها في دماغنا الاب والويب ديفلوبر. احنا لما بحثنا لقينا ان الويب ديفلوبر الاب ديفلوبر عامه هو بيبدا من $1000 ل $10,000، وده كله بيبقى برضه بروفيشنال اب يعني. بس هي بتختلف بس من بلد للتانية. يعني مثلا لو رحنا الهند هنلاقي إن سعر $1000 ده يعمل لك بروفيشنال اب، نفس اللي هيعمله واحد تاني في دولة تانية مثلا $7,000 ولا حاجة. تاني حاجة السيرفر هيبقى $500. برضو تالت حاجة الماركتينج والسوشيال ميديا تيم. احنا هيبقى في السنة ممكن هيكلفنا $20,000 في السنة. Thank you. دكتور تامر، دكتور Okay, excellent. So I would like to thank you first for your presentation. حابب أشكرك على البرزنتيشن. عندي سؤال بس بخصوص الواي اوف جيميفيكيشن. يعني هو في سايتس كتير بتعمل جيميفيكيشن، انت هتستخدم ايه تكنيك؟ يعني ايه الحاجه اللي انت هتخلي الناس you get attracted؟ ما هو سهل نقول هنعمل جيميفيكيشن. It is easy to say I'm going to do a gamification, but what exactly in gamification will you do؟ تمام يا دكتور. احنا الجيميفيكيشن عندنا زي ما قلت لحضرتك، احنا يبقى الكورس عندنا
يبقى هو الستودنت هيضيف الكورس عنده في كارت مثلا في الاب. هيحط لنفسه ترتيب معين للكورسات اللي هو عايز ياخدها، هو اللي هيحطها بنفسه. هيبقى كل كورس هيعدي في الكورس اللي هو حاطه الكورس الأول مثلا، عمل اتشيفمنت معين، هيعدي في الليفل وفي البوينت بتاعته. كل ما ياخد بوينت أعلى وليفل أعلى، ممكن ياخد جيفتس من البرنامج، ممكن يفتح تكست بوك من اللي هو بريميوم، ممكن يفتحه مجاني. احنا برضو بنفكر، بس دي خطوة لسه ما درستهاش عشان ما كانش في وقت، بس في فكرة في دماغي يعني حاليا ان احنا هنربط الداتابيز في البرنامج مع كل الستودنتس على مستوى القارة. ان هيبقى في منافسة بين كل الستودنت على اللي هيجمع بوينتس اكتر، وهيبقى في مراكز ويبقى في مسابقات وحاجات شبه كده. بس هي دي محتاجة بس شغل مني اكتر من كده، ومحتاجة وقت، لان محتاج هتبقى اكيد فيها معايير معينة وحاجات معينة تضمن ان ميبقاش فيها لعب يعني. Okay, so it seems like you have a plan. واضح ان يعني عندك plan، وانا اعتقد انها it's a good plan. انت لو قدرت تعمل دوت it will be great. So I'm done with question, and I will do the translation if Lorraine or anyone in English speaking would like to ask. Okay, doctor, thank you. If I may just ask a question, please, or maybe more an observation. I think there's a lot of scope for this type of business to actually extend it not just to students learning, but also to companies where you've got talent management in organizations where you can actually align like with systems like Violet LMS, iSpring. I know there's eFront and Scholar LMS as well. So if you can just maybe share that with the team. Thank you so much. Okay, excellent comment also, Lorraine. Yeah, I would say that you can extend your customer base. He mentioned that, Lorraine, by the way, in the beginning, he mentioned that in addition to school and university student, he will avail it to learners, adult learners as well. يس دكتور، انا قلت لحضرتك في الاول ان احنا شملنا الناس عامه من عمر حتى 18 لل 35 او ممكن تتعدى كده كمان، اللي هيكونوا مهتمين بالجيميفيكيشن بشكل معين. I think what the unique UPS here is selling point is USP is that it's the emphasis on the gaming aspect, and for your millennials, your newer generation in organizations, it will be a very nice change in comparison to your more traditional education apps. So there's definitely scope for this. Thank you very much to the team. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Tamer, Dr. Melina. Dr. Ala, any questions or comments? No, thank you. Thank you. Thank you, Team 6. Team 7, are you ready now? Yes, I am ready. Yes, you can share screen. باينة كده تمام. Yes, you can start now. I am Evrosina from Team 7. Yes, go ahead. البروجكت عبارة عن producing biofuel from agriculture waste. ايه هي الجهات المستهدفة من المشروع ده؟ ركاب السيارات والنقل والبايوفيول ستيشنز. طيب الكاستمر ريليشن شيب هتبقى عبارة عن ايه؟ هتعامل مع اصحاب المحطات عن طريق الفيس تو فيس او عبر السوشيال ميديا. Please let Dr. Tamer translate. Please just wait. Let Dr. Tamer take time to translate your speech. Okay? Yes, so yeah, this is about producing biofuel for cars and trucks. They would like to produce biofuel on a commercial scale. Go ahead, Avrosina. كملي. الكاستمر ريليشن شيب هتبقى عبارة عن فيس تو فيس مع أصحاب المحطات أو عبر السوشيال ميديا لتسهيل التعامل لو المسافة بعيدة ما بين مكان المشروع وما بين المحطات. طيب الفاليو بروبوزيشن اللي بيميز المشروع علشان يبقى مختلف عن غيرنا. احنا هننتج وقود حيوي مش مضر للبيئة.
وكمان ده مصدر متجدد وبسعر رخيص، ان انا هنتج من المخلفات الزراعيه اللي هستخلص منها السليلوز. السليلوز ده انا هحلله بطريقه مش مكلفه، لان تحليل السليلوز ده في طرق تانية بيتم تحليله، هي دي اللي بتخلي سعر الوقود مرتفع. فبالتالي مش هيبقى فيه غلاء في اسعار الوقود من خلال البروجكت ده. حضرتك هتترجم ولا اكمل؟ Okay, so the fuel produced in that will be produced from wasted material already, so it is going to be a low cost. This is their main value proposition. المنتج اللي هو الباي فيول، انا هوصله ازاي؟ هوصله عن طريق الهيفي ترانسبورت لمكان المحطات بتاعة الوقود. طيب الجزء بتاع الكي اكتيفيتيز، يعني المشروع ده بيقدم ايه او هدف المشروع ايه بالظبط؟ ان انا هتخلص من الاجريكلتشر ويست، هتخلص من المخلفات الزراعيه بطريقه ايجابيه، وفي نفس الوقت هستخلص السليلوز منه وهحلله بطريقه تخلي سعر الوقود منخفض. تمام. اما بالنسبه للكي بارتنر، هيتم شراكه او هيتم التعاقد مع الموردين للمخلفات الزراعيه، وهيتم الشراكه مع شركه المواد الكيماويه اللي هتدينا الكلوروسلفونيك اسيد. طيب بالنسبه للكي ريسورسز، انا هحتاج معدات لفرم الاجريكلتشر ويست، هحتاج مواد كيماويه لتحليل السليلوز ووقود حيوي، طبعا هحتاج عمال وهحتاج سيارات نقل عشان تنقل الوقود لمحطات الوقود. حضرتك هتترجم ولا اكمل؟ دكتور تامر. Okay, لحظة واحدة. Yes, so basically it will be about producing the fuel in the reactors and distributing it across special stations that are running for biofuel. طيب الكوست ستراكشر، المخلفات الزراعية الأجريكلتشر ويست في اسكندرية حوالي 2.5 مليون. تكلفة تجميع المخلفات دي حوالي 1000 جنيه مصري لكل طن. تكلفة العمالة حوالي 10,000 جنيه بالتقريب. تكلفة المواد الكيماوية اللي أنا هحتاجها حوالي 5000. تكلفة الأرض اللي هعمل عليها المشروع 600,000 جنيه. دي طبعا بتختلف على حسب مساحة الأرض وعلى حسب اللوكيشن فين بالظبط. الايكويبمنت اللي انا هحتاجها حوالي 50,000. يعني تكلفة التوتال كله للمشروع بيبتدي من مليون جنيه مصري. طبعا كل دي نسب تقريبية لمنطقة معينة اللي هي اسكندرية وما حولها. النسب دي ممكن تختلف، ممكن تزيد أو ممكن تقل على حسب اللوكيشن والنمبر اوف requirements، وعلى حسب نوع وجودة المعدات والمواد الكيماوية اللي أنا هجيبها وغيره. Okay, so the focus here is on Alexandria, which has 2.5 million tons of agricultural waste yearly. And the cost is on the screen with collecting waste, labor cost, chemical, cost of land, equipment, and the total is 1 to 3 million Egyptian pounds. But the range is high, so we will comment on that later on. Okay, go ahead. revenue، طبعا التكلفة بتبقى مش مرتفعة قوي. تكلفة المشروع يعني رأس المال بيبقى قليل، لأن أنا هستخدم مخلفات زراعية بدون تكلفة، وكمان هنتج وقود حيوي بسعر رخيص لأن أنا هحلل السليلوز بدون إنزيمات مكلفة. فبالتالي لما باجي أصدر لمحطات الوقود هيتم ربح بنسبة كويسة. بس كده تمام. Okay, so the revenue is coming from selling the fuel for sure. It is at a lower cost. Okay, so you are done, Avrosina, right? Yes. Yes. Okay. So any comments from Lauren? And we start by that so that I can translate it as well. Another tasks كان محمد بيعمل على الديفلوبمنت بتاع السولار سيل بتاع امبارح. هي الفكرة كلها ان هو كان حابب ان هو يعرض الديزاين اللي هو بيعمل على تطويره
لو التايم افيلابل لكده. ممكن طبعا، ما فيش مشكله. اوكي. let us finish with مش Avrosina. هناخد اكتر من 1 minute يا دكتور. Oh, it's okay. It's okay. Let us finish with Avrosina and comment on her, and then we move to Muhammad. Okay. Okay. So, Avrosina, my comment is that your range of cost is so high. So 1 million is so different from 3 million. It's like triple the time. دي عبارة عن دراسة مبدئية للمشروع، يعني دي نسب تقريبية. يعني أنا مش بروفيشنال أوي في المالية، يعني ممكن النسب دي تزيد أو ممكن تقل لو إحنا عملنا دراسة تفصيلية للمالية بالظبط. Okay, so Avrosina comment is saying that it is not so accurate because she is not very experienced with working on finance. I would say Avrosina يعني حاولي ان انت تشوفي حد معاكي يكون فاينانس او حد بقى متخصص بيزنس او ايكونومي يشتغل معاكي على الحسابات عشان تبقى more accurate. لان for investors صعب ان هم يلاقوا رينج عالي كده. يعني هو هيسألك اول حاجة طب انت عايزة كام تمويل؟ how much do you need as an investment؟ ما هو اللي هيعمل مشروع اللي هيعمل مشروع ممكن ياخد كارد من البنك على ضمان المشروع، على ضمان نسبة النجاح. We don't recommend getting a loan, especially if I are a startup or starting this business. Usually the bank will not lend you money if you don't have history for at least 2 or 3 years. They will not be able to lend you money. Maybe the SMEs organization in Egypt اللي هو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هم دول اللي ممكن يساعدوك يعني في حاجة زي كده، بس برضه هيحتاجوا دراسة جدوى أقوى من كده بكتير. تمام. هنجيب حد بروفيشنال في المالية علشان يشوف ايه اللي ممكن نقللوه او ايه الارقام اللي انا عايز اسالك سؤال مهم. انت متوقعه الكوست باللتر توصل كام؟ كوست اللتر البايو فيول هتقدري تعمليها كام؟ هل عملتي حساب او قدرتي ما حسبتهاش الصراحه اللتر مني. بص يعني هو ده السؤال الكريتيكال الحقيقه. اولا في سؤالين: هل العربيات الحاليه هتشتغل ببايو فيول؟ مش محتاجين نعمل لها اي ادابشن. يعني هل لو شغلنا بايو فيول للعربيات اللي شغاله بنزين دلوقتي هتشتغل ولا محتاجين نغيرها؟ ولو محتاجين نغيرها الكوست قد ايه؟ ولو هي مش عادي تشتغل يبقى الكوست بقى بتاعت يعني ايه اللي يخلي صاحب العربيه يحول من البنزين للبايو فيول؟ البنزين بيبقى سعره غالي، البايو فيول احنا هننتجوه بسعر رخيص لان احنا هنستخدم اجريكلتشر ويست وكمان هنحلل السلولوز. ما هو بس بدون انزيمات مكلفه. انت ما عندكيش لغايه دلوقتي الحسبه. يعني انت ما تعرفيش لغايه دلوقتي هو اللتر هيكلفك كام وهتبيعيه بكام، واخد بالك؟ فما تزعميش انه ارخص غير لما فعلا تحسبيها او تنتجيه. انا مش بزعم ان سعره رخيص، بس في طريقه هي اللي هتخلي سعر الوقود رخيص، لان الطرق الموجوده حاليا ان الانزيمات اللي بتحلل السلولوز هي دي اللي بتخلي سعر الوقود مرتفع. بس احنا هنحلل السلولوز بدون انزيمات مكلفه، هنحللوه بطريقه مباشره على طول بتفاعل السيليكا مع الكلوروسلفونيك اسيد. اوكي طيب. Okay, this is clear. So Avrosina claim is that she will be able to produce a cheaper fuel because she is not using enzymes which are very expensive usually in this process, but instead she is using just chemicals, and chemicals are less expensive to the point that her biofuel will be cheaper than any other biofuel. Okay, thank you, Avrosina. Thanks. Okay, so Dr. Mervat, we can listen from Hamad. Yeah. السلام عليكم. بسم الله. أنا هنا بتكلم هنا هوت عن فكرة مشروع بطوره، يعني بروجكت عن خلية شمسية أو بطارية خلية شمسية بتكلفة بسيطة. ماشي. وأنا بأمل يعني إن أنا بعد كده أنفذها في إن شاء الله فرصة أخرى. تمام. دي تكلفتها لما أنا جيت عملتها يعني كلفت معايا 2000 جنيه.
بس انا ان شاء الله هحاول فيما بعد يعني هطورها لان انا اخفف التكلفه، يعني اخليها اقل من كده بكتير ان شاء الله، ان انا اقدر من خلالها اشغل منزل. تمام. وبرضه اخليها برضه ان انا اطبقها على الجامعات والمباني والهيئات الحكوميه. ودي يعني وده ديزاين اللي انا عارضه على حضرتك دلوقتي، ده ديزاين يعني بسيط انا لسه بطور فيه ان شاء الله. بس دكتور تامر. هو لسه تحت التدريب. اوكي، بس هو ان شاء الله دكتور تامر هو تحت التجريب، الديزاين تحت التجريب وتحت ضغط ان احنا نقلل الكوست والاكتيفيتيز بتاعته، وطبعا الصيانه بتاعتها قد ايه، وان شاء الله في فرصه قادمه يكون تطبيقه احسن من كده والكوست بتاعته قليل. شكرا. Okay, thank you, Dr. Mero. Thank you. So this last one is just like a new design for solar battery. It's an idea that will need some R&D. It's still in early stage, I would say. It will need some work from research and development side so that it can reach to the critical mass point. Thank you. شكرا دكتور. دكتور علاء, any comments? No, thank you. It's clear, but it needs, I think it needs a specialist, as Dr. Samer said. Dr. علاء, we can't hear well. No, thank you. Thank you. Okay, thank you. Dr. Tamer, no teams yet now? Yeah, so I think we reached it to the last team, right? Yes. That was the last team. Yes. Okay, excellent. So I think we can deliberate on the WhatsApp group and discuss together. I also provide another. Dr. Tamer, yeah. Aya will put us in breakout room. Yes, Dr. Ali. We can Okay. Okay. Okay, I'm fine. Yes, guys, stay tuned. Hey, participants, we are going to a breakout room to discuss your results, and then we'll come back by 12:15 to declare and announce the winners. Thank you. Thank you, Dr. Sarah.